Let's see the topic about a Codd'S rule. So, relational database management system அப்படிங்கிறது it is the database management system. ஸோ இது எதை யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இஎஃப் கோட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ரிலேஷனல் மாடலை டிபெண்ட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ டேட்டாபேஸ்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் ஆல் த டேட்டா வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ். ஸோ டேபிள் இஸ் அ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் rows and columns. So he has defined some set of rules and regulations about the databases and about the descriptions of the databases. Let's see what are the rules are there. So first one, information rule. Second one, guaranteed access rule. Next, systematic treatment of nulls rule. Database description rule. Comprehensive data sublanguages rule. View updating rule. High level insert, update and delete. Physical data independence, logical data independence, integrity independence, distribution rule and non-subversion rule. So first rule, information rule. Data are stored in the relational database in the form of tables with attribute definitions and constraints. So relational databaseல data எல்லாமே table formatல store ஆயிருக்கும் along with own attribute definitions like a combinations of rows and columns and its own constraints. ஸோ டேபிளில் எல்லா டேட்டாவும் ரோஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸோட அதனோட கன்ஸ்டைன்ஸோட என்ன ஆயிருக்குன்னா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரூல். Next one, guaranteed access rule. Each and every data must be accessed by using the table name and the primary key. So if you want to access the data from the databases, you should know the name of the table, what you want to access. So டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டேபிள் நேம் தெரிஞ்சிருக்கணும் as well as it should have the primary key. And this explains about the guaranteed access rule. The next one, systematic treatment of nulls rule. If any constraint or value is not provided, RDBMS must provide null value for that missed value. ஸோ நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது ஏதாவது வேல்யூ கொடுக்காம விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நல் வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கும் ஃபார் தட் தோஸ் மிஸ்டு வேல்யூஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், டேட்டாபேஸ் டெஸ்கிரிப்ஷன் ரூல். Description of database and its contents are maintained in the table. Only the privileged user can be queried by using the data manipulation language. So database இருக்க informations எல்லாமே table formatல store ஆயிருக்கும். And then if you want to access the data from the databases, only the privileged user can be queried by using the query languages. So அனுமதி பெற்ற யூசர் மட்டும்தான் டேட்டாபேஸில் இருக்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், லைக் த பீப்புள் ஹூ நோஸ் த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். The next one, comprehensive data sublanguages rule. So RDBMS may support several languages like DDL, DML, DCL, DQL, TCL. So here DDL அப்படின்னா data definition language, data manipulation language, data control language and then data query language. Like this RDBMS will support several languages. The next one, view updating rule. Any views can be updated by using the RDBMS. Any changes made in the views are reflected in the base table and vice versa. நம்ம வியூ டேபிளில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் பேஸ் டேபிளையும் பேஸ் டேபிளில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் வியூ டேபிளையும் என்ன ஆகும்னா ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். About the view concept we will see in the upcoming videos. Next one, high level insert, update and delete. RDBMS must support insertion, deletion and updating at the table level. ஸோ டேபிள் அப்படின்னாவே கம்பல்சரி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன், டெலிட் ஆப்ரேஷன், அப்டேட்டிங், மாடிஃபிகேஷன், லைக்வைஸ் we can able to do all the operations. So RDBMS will support all these operations like insert, update and delete. Then next one, physical data independence. The changes made in the physical data should not affect the application program. ஸோ நம்ம physical டேட்டாவில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ the what changes we are made in the physical data, it will not affect the application program. Next one, logical data independence. So the changes made in the logical data should not affect the application program. நம்ம லாஜிக்கல் ரிலேட்டடாக டேட்டாவில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் கட்டாயம் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமை பாதிக்கக்கூடாது.
Next one, integrity independence. The changes made in the integrity constraints should not affect the application program. ஸோ இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னா லைக் ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ அந்த மாதிரி தான் கீ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸில் பண்ணுற சேஞ்சஸ் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமை பாதிக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரூல். The changes made in the distribution of the physical data should not affect the application program. நம்ம physical disk distribution processக்கு அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக இட் should not affect the application program. அதுவும் application program affect பண்ணக்கூடாது. Then last one, non-subversion rule. When information is accessed, the language must use integrity constraints for data integrity. ஸோ நம்ம டேட்டா பேஸில் இருக்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்போ கட்டாயம் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறது மூலமாக டேட்டாவோட இன்டெகிரிட்டி ஹை லெவலில் இருக்கும். And thanks for watching. We will see by next video.